distinguished guests, and ladies and gentlemen, welcome to the International Council on Archives Congress 2016. My name is Moon So-ri, the professional TV host here in Korea. It is my great honor to serve you as your MC for this opening ceremony. And also, I am so pleased to open the ICA 2016 that has a long history and a deep-rooted tradition in terms of the record-keeping here in Korea. 여러분 안녕하십니까? 2016 세계기록총회 개막식 4회를 맡게 된 아나운서 문솔입니다. 반갑습니다. Now, ladies and gentlemen, we'll commence the opening ceremony for the ICA 2016, starting with the special video clip, "The Archivist Opened the Door to a New Civilization."
Next, the Minister of Interior, His Excellency Mr. Hong Yoon-sik, will declare the opening of the ICA 2016 on stage. 계속해서 홍윤식 행정자치부 장관님의 개회 선언이 있겠습니다. Please welcome him. 존경하는 세계 기록인 여러분, 그리고 뜻깊은 자리에 함께해 주신 내 기빈 여러분, 대한민국 기록관리 정책을 관장하는 장관으로서 멀리 세계 각국에서 유구한 기록 문화를 바탕으로 전통과 현대가 공존하는 대한민국을 찾아주신 데 대해 따뜻한 환영의 인사를 드립니다. 세계적으로 오랜 전통과 권위를 자랑하는 이번 총회가 대한민국은 물론 전 세계 각국의 기록 관리 역량과 문화를 크게 발전시키는 중요한 계기가 될 것으로 기대하면서 총회 개회를 선언하겠습니다. 지금부터 전 세계의 기록인들이
우정과 지혜를 나누고 기록의 새로운 지평을 넓혀갈 기록 문화의 향연 2016 세계 기록관리협회 총회 개최를 선언합니다. Thank you very much for your declaration and making meaningful gathering. Thank you so much once again. 개막을 선언해 주신 홍윤식 장관님께 다시 한번 감사 인사드리겠습니다. And next, the President of the ICA, Mr. David Frica, will deliver his welcome remarks on stage. Please welcome him. Thank you very much. Honourable Prime Minister, Honourable Minister, President of the National Archives of Korea, Mr. Sang-Jin Lee, Vice President Norman Charbonneau and Henri Zumbert, delegates and special guests. Thank you all for being here today, because today marks the beginning of an event that has been more than 4 years in the making, much more than 4 years in the making, in fact. And from personal experience, I can tell you that throughout all of the ups and downs of organising a congress as internationally significant as this, nothing comes quite as close as this moment in intensity and emotional excitement as we are right now, embarking upon what promises to be an exceptional few days ahead of us. Because as archives and records management professionals, we are operating in very interesting and very complex times. There is no topic more fundamental to modern society than information. Information, who holds it, who creates it, who has access to it, and of course, how it's used. And at the very centre of this most fundamental issue are the archives, us, the custodians of society's memory. And unprecedented challenges are forcing us all to rethink our skills, our methods, and our obligations that best prepare us to deliver the services that will meet the requirements of government, of industry, and civil society, now and of course into the future. And every day we deal with so many contradictory pressures. To name a few, we must balance personal privacy with the right to information. We must uphold government accountability while preserving national security. We have to provide global online access to our collections, but at the same time respect international copyright laws. We have to uphold human rights, and we have to play our part in the achievement of the United Nations Sustainable Development Goals. And as archivists, navigating our way through these complexities, we of course try to make ourselves a neutral player, to be the honest and objective broker that connects individuals with the records in our care. But of course, we're much more than that. We are very much a central player, and the decisions and the choices that we make around appraisal, selection, preservation and access have significant consequences that will endure for all time. What an important time then to hold an international congress with the theme of archives, harmony and friendship, ensuring cultural sensitivity, justice and cooperation in a globalised world. Over the next 3.5 days, each of you will be in the privileged position of hearing presentations that explore this theme. The contradictions that we face daily will be illustrated by papers on cross-sector partnerships to develop shared solutions. We will courageously explore difficult topics like the abuse of human rights in both historic and modern times, and we will hear about achievements and initiatives from all over the globe. I can't imagine a better selection of presentations to illustrate the theme of this Congress, and I appreciate every single one of them. And if I may, the ICA has 2 official languages, and if you'll bear with me, I would like to just make a few words of thanks in French.
Monsieur Sang-Jin Lee, je vous félicite pour l'engagement vigoureux dont vous et vos prédécesseurs des Archives nationales de Corée ont su faire preuve pour l'organisation de cet événement exceptionnel. Vous disposez d'une équipe efficace et solide qui a su organiser ces congrès avec brio et je me réjouis à l'avance du bon déroulement de cet événement. À toutes les personnes qui nous soutiennent, merci. Et enfin, à vous, les délégués. Tous ensemble, nous représentons presque 60 nationalités différentes. Profitez de ces quelques jours pour faire de nouvelles connaissances, explorer de nouvelles idées et trouver des moyens de les concrétiser. Merci, thank you very much, and welcome to the Congress. Thank you. Thank you very much to the President, Mr. Krika, for an outstanding speech and lifting up the mood as well. Thank you so much. 오늘 인간의 삶에서 이 기록이 얼마나 중요한가에 대해서 함께 또 역사를 해주셨습니다. 다시 한번 감사의 말씀 드리겠습니다. And it is my great honor to present to you the congratulatory message from the President of the Republic of Korea, Honorable Ms. Park Geun-hye. Unfortunately, the President is not able to attend in this opening ceremony due to her government duties, but she has delivered her congratulatory remark through the video clip. So let us take a look at the video clip. 2016 세계기록총회 개최를 진심으로 축하합니다. 유네스코 3대 문화기구 총회 가운데 하나이며 기록 분야 최고의 권위를 자랑하는 세계기록총회를 대한민국에서 개최하게 되어 기쁘게 생각합니다. 대한민국은 일찍부터 국가적으로 기록을 관리하고 보존해 왔던 자랑스러운 기록문화 전통을 가지고 있습니다. 직지 신체 요절과 고려 대장경, 훈민정음과 같은 오랜 기록물부터 새마을 운동과 같은 현대사의 기록에 이르기까지 한국이 보유한 세계 기록 유산들은 인류의 소중한 자산이 되고 있습니다. 대한민국 정부는 이런 우리의 기록 문화를 더욱 발전시키고 이를 활용한 창의적인 문화 콘텐츠를 발굴하고 육성해서 전 세계에 알리기 위해 힘쓰고 있습니다. 인터넷과 모바일을 통해 정부가 보유한 기록물과 정보를 공개하여 국민 누구나 쉽게 공유하고 활용할 수 있는 정부 3.0 시대를 열었고, 이는 UN 전자정부 평가와 OECD 공공데이터 개방지수 평가에서 세계 최고 수준으로 인정을 받았습니다. 또한 한국이 가진 세계적인 ICT 기술력을 바탕으로 정부의 기록들을 디지털 형태로 안전하게 생산, 보존, 관리하는 디지털 시대의 기록관리 모델을 선도적으로 제시해 나갈 것입니다. 이번 서울 총회에서 전통 기록 문화와 첨단 기술의 조화를 바탕으로 하는 창의적 협력 방안이 심도 있게 논의되기를 기대합니다. 대한민국의 청명한 가을을 아름다운 추억으로 간직하시기 바라며 여러분 모두의 건승과 행복을 기원합니다. Thank you very much for the statement. The President of the Republic of Korea, Honorable Ms. Park Geun-hye. 해외 순방 중임이신에도 불구하고 2016 세계기록총회 개막을 축하해 주시기 위해서 영상을 보내주신 박근혜 대통령님께 감사 인사드리겠습니다. And now, ladies and gentlemen, it is my great pleasure to invite to the podium Mr. Frank LaRue, the Acting Secretary General of UNESCO, for his congratulatory speech. Please welcome him.
you very much. Your Excellency, Honorable Prime Minister of the Republic of Korea, Your Excellency Minister of Interior of the Republic, Director General of the Archives of Korea, our friend David, President of the International Council of Archives, all of you archivists here together, members of the International Advisory Committee of the Memory of the World Program of UNESCO who are here present, and other initiatives that have been invited, special guests and special experts. Let me say, in the name of our Director General, Ms. Irina Vukova, it's a big honor for UNESCO to be present in this great activity sponsored today by Korea and by the National Archives of Korea. I began my trip with the Jikchi Award, that is a UNESCO Memory of the World Award, given the fact that this is the anniversary of the printing of the book, the oldest book that we have preserved with the movable part, metal part, print press that exists today. And it's very important to see the relevance of what the printing press was, what those materials were, and the possibility of the preservation of all of those. We are now beginning this Congress in a very crucial moment, precisely to talk about preservation of many types, not only of the past, but also of materials of the present. Because we are in a moment of transition in the world, where we're trying to rescue and preserve our documentation of old ages, but we're also trying to make it accessible and digitalize it, to make it accessible to the world, because today we recognize that this is the heritage of the world, that this knowledge belongs to everyone, and to no one in particular. But we also want to preserve the information and the documents that are being created in digital form. So UNESCO, on the year 2015, approved the recommendations on preservation and access to documentary heritage, including audiovisual heritage, which was a very important step to begin establishing the principles to which all states should maintain a global perspective of preservation. When we talk about preservation, we think about only of the past. But today, one of the biggest challenges is the preservation of the information of the present. What are we doing with the digital information coming out of all sectors of society, coming out of the decision-making process of every nation in this moment? And precisely, the challenge of the past was to find those documents and save them and preserve them. The challenge of today is to select the right information, but also to be relevant in the selection of that information, to be representative, not only of what is the official documents, but also what is relevant to women, to minorities, to those that have been excluded from a voice in the past. This is essential. Keeping the memory of all the world, of all the nations, keeping the documental heritage, is also keeping our identity. And today we're discovering in the world of today, in conflicts around all continents, that identity and preserving identity and respecting identity and cultural diversity is part of building the peace. So preserving that identity, respecting that identity is essential for peace building, which is why this Congress has the perfect name and the perfect initiative at the critical moment of today. And finally, let me say, from a human rights perspective, which is the guideline for UNESCO, that access to information should always be seen as a right, as a human right. It is part of freedom of expression. We all have the right to access information, all forms of information. And certainly we have the right to access public information with no conditions if we're going to establish transparency, governance, and accountability of all states. So guaranteeing the access of information is a responsibility of the states. It is the tasks of many public officials, yes, of building transparent government, but it's also the task of many archivists like yourselves, preserving all that information, but also making it accessible in different forms. But maintaining the idea that it is the obligation of all states to help the archives to preserve that information,
to make the selection, to make the search and finding of this information accessible to all. Guaranteeing the right to access information is fundamental for guaranteeing freedom of expression. And specifically with a priority of guaranteeing what is called the right to truth, which United Nations recognize as such, which is precisely the right to know the truth of human rights violations when they occur, for the fact that they should never be repeated. The 28th of September has been declared the Day of Access to Information, and we are close to celebrating that day. We could all say that this in a way is also the day of the archivists, of all of you, because preserving the information is guaranteeing that something that belongs to the world goes back to the world, that we all have the right to access that common heritage, that documentary heritage, even in audiovisual form. Thank you. Thank you very much for your impressive message. 진심으로 감사드립니다. 한국의 인수의 역사를 보여주는 직지에 대한 말씀도 함께 더해 주셨습니다. 좋은 말씀 주신 프랭클라 루님께 다시 한번 감사 인사드리겠습니다. Now, ladies and gentlemen, please welcome the Prime Minister of the Republic of Korea, Honorable Mr. Hwang Kyo-an, to the stage for his celebrated speech. Please welcome him. 존경하는 세계 기록인 여러분, 그리고 내외 귀빈 여러분, 2015 세계 기록총회의 개막을 진심으로 축하합니다. 이번 총회에 참석하기 위해 방한하신 유네스코 프랑크라루 사무총장고, 또 세계 각국의 기록원장과 전문가 여러분께 따뜻한 환영의 인사를 드립니다. 총회 준비에 애써오신 세계기록관리협의회 데이비드 프리커 의장님을 비롯한 관계자 여러분의 노고에 감사를 드립니다. 1950년 프랑스 파리에서 시작된 세계기록총회는 이제 기록관리 분야에서 세계 최대의 국제 행사로 크게 성장했습니다. 기록을 통해 조화와 우애를 주제로 열리는 이번 총회도 기록 분야의 국가 간 협력 등 매우 의미 있는 논의들이 이루어질 것으로 기대합니다. 세계 기록인 여러분, 기록은 살아있는 역사이며 인류 공동의 자산입니다. 세계 각국의 기록물을 인류가 함께 활용한다면 상호 이해와 협력을 촉진하여 지구촌이 하나의 공동체로 나아가는 데 기여하게 될 것입니다. 과거와 현재를 이어주는 기록을 잘 보존하여 미래 세대에게 온전히 전하는 것은 우리 세대의 귀중한 책무입니다. 지금은 정보의 생산과 유통이 크게 늘어나는 디지털 시대로 빠르게 변화하면서 효과적인 기록 관리의 필요성은 더욱 커지고 있습니다. 대한민국은 반만년에 이르는 유구한 역사를 통해서 기록의 중요성을 깊이 인식해 왔으며 한글을 창조하고 빛나는 기록 문화를 꽃피워 왔습니다. 모두 13건에 이르는 우리나라의 기록물이 현재 유네스코 세계기록 유산으로 지정되어 있습니다. 우리나라 조선 왕조실록을 바탕으로 한 드라마 대장금이 세계 90여 개국에 수출될 정도로 기록 유산은 문화 콘텐츠의 밑거름이 되고 있습니다. 대한민국 정부는 기록 문화에 대한 큰 자부심을 가지고 국가 기록물의 체계적인 관리와 효율적인 활용에 최선을 다하고 있습니다. 우리의 수준 높은 IT 기술을 바탕으로 세계 최초로 공공기관에서 생산한 문서의 원본을 인터넷에 공개하기도 했습니다.
이를 통해서 국민의 알 권리를 충족시키고 공공 부문의 빅데이터를 활용한 새로운 문화 산업 발전에도 기여할 것으로 기대합니다. 세계 기록인 여러분, 대한민국 정부는 우리의 경험을 토대로 기록 분야의 국가 간 협력을 더욱 강화하겠습니다. 기록물의 생산과 관리, 보존과 활용에 이르는 모든 과정에서 디지털 기록 관리의 모델을 만들어 나가고자 합니다. 우리의 기록 관리 체계와 기술을 다양한 방법으로 국제사회와 공유하기를 희망합니다. 그동안 추진해온 개발도상국에 대한 기록관리 교육 지원 사업도 더욱 확대해 나갈 것입니다. 세계 기록인 여러분의 관심과 협력을 당부드립니다. 서울에서 열리는 이번 총회가 세계 기록 문화의 발전에 크게 기여하기를 기대합니다. 해외 참가자 여러분의 대한민국 방문이 보람있고 아름다운 추억으로 남게 되기를 기원합니다. 감사합니다. Thank you very much to Prime Minister Hwang. He delivered us a great opportunity to think about why we are gathered here today through the message. Thank you very much once again. Now, ladies and gentlemen, the part one of the opening ceremony is concluded, but we'll continue to the part two. I would like to give my deep gratitude to our distinguished guests for honoring this ICA 2016 and taking your time for a valuable time and out of your very busy schedule. 이것으로 개막식 1부를 모두 마무리 짓고 바로 이어서 개막식 2부 진행하겠습니다. 바쁜 신중에도 참석해주신 2016 세계기록총회 빛내주신 내외 기민 여러분께 진심으로 감사의 말씀 드리겠습니다. 잠시 후에 2부가 진행이 되겠습니다. The part 2 of the opening ceremony will be started momentarily. Thank you very much for your cooperation.